Oder Videos gemacht? Videos und fotografieren auch. Beide. Ah, Ich habe gut. gemacht. Ja. Ja, das würde mich sehr freuen, mit euch allen diese Freude zusammen zu teilen. To share this with you, das will give me great pleasure. So, vielen Dank. Und wie... Anfangen, ich habe eine Frage, eine kurze Frage, Sir. Ja, kurze Ich Frage. habe einen Satz gegessen. Ja. Bitte. Ist es falsch in Deutschland auf der linken Straßenseite? It's a fill in the blanks. The question is es falsch in Deutschland auf der linken Straßenseite? Dash. The answer is zufahren oder fahren. Zufahren. Because the east, already there is a verb, so I need to make it infinitive. Zufahren. Ja. Okay. Ja, steht dieser Satz im Buch? Nein. Es ist von meinem Freund. So, dieser Satz kommt mir sehr bekannt vor. Deswegen habe ich gefragt, steht das im Buch? Nein. Es ist von meinem Freund. Und genau diesen Satz habe ich neulich irgendwo gelesen oder gehört. Das ist eine Infinitive. Because east fahren, so fahren is again moving verb, so east fahren, active voice, passive voice I need to put, or since there is a verb I need to make it infinitive. East zu fahren. No, Vasu, that is not the thing. The verb sein is with reference to the first half of the sentence. Yeah. That's it. Then there's a comma. Just see that. There should be a comma there. Falsch sein, to be wrong. Absolutely, you are right. Yeah. Ist es falsch, Komma, in Deutschland auf der linken Straßenseite. So, that ist with falsch. Das ist falsch. Das ist richtig. So that part is taken care of. And now comes the infinitive Konstruktionen. Was ist falsch? The answer to that. So there we need an infinitive Konstruktion, also zu plus Infinitiv am Ende. Ja, genau. Super, danke schön. Bitte, gern geschehen. Ja. Eine kleine Frage, eine kurze Frage und auch eine kurze Antwort. So, jetzt. Glücklich sein und Glückssymbole. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Übrigens, einen recht schönen Morgen an alle hier. Kushi, Jeet, Rosi, Monika, Anbarasi und Oma, einen recht schönen guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Guten Morgen, Wieder. Sir. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Sir. Morgen alle. Guten Morgen, Sir. Und alle. Morgen. Monika spricht sehr leise. Vielleicht schlafen die Kinder? Ja, gleich. Ja, das kann man schon ahnen. Was bedeutet ahnen? Das kann man schon ahnen. Ja. Ahnung, ahnen. A-H-N-E-N. Hier. Ja, ahnen bedeutet eine Idee haben. To have an idea. You can guess. Normalerweise, keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, genau. Als Verb ahnen. A-H-N-E-N. Okay. Ja, das kann man schon ahnen und in diesem Fall habe ich auch gehört. Yeah, exactly right, sir. Now I am in my room. Ja, das Kind ist aufgewacht. Ja, aufgewacht. Ist aufgewacht. Beides Kind. Eine Frage gestern. To wake up somebody, remember? Aufwachen. Ja. Ja, das Kind aufgewacht. Ist aufgewacht. Has woken up. And remember, the perfect change of state from sleep to wakefulness. So, ist aufgewacht. Nicht hat aufgewacht, sondern ist aufgewacht.
Und das war auch in dieser Lektion unser Thema. Stimmt? Vergangenheitsformen von Verben. Remember, that was the topic here in this lesson. And we had left this exercise. Were you able to solve this? Bekommen, machen, merken, mieten, haben, einkaufen und finden. Were you able to solve this? 9, sir. Did you try? Yeah, Ishwati. Yes, sir. Yes, I tried. Okay, and did you get the answers? Not exactly right. That is No. your Ahnung or your belief? Oh, Is no. that what you feel, or is it your firm belief you got them wrong? I'm not sure about this, no? Then That's why do you say why. it's wrong? Okay. So not sure means the feeling is not right. Yeah. Even if you're wrong, we should be sure you're wrong. Don't have these half doubts ever. Okay. So would you like to try them here, or shall we wait on one more day and then do it tomorrow? I have no problem. Because I want you to try it out first. Sir, ich will probieren. Okay. So Ja. warten wir es ab. Jetzt gleich oder zu Hause und dann, also morgen können wir das weiter diskutieren. Morgen wir können machen, Okay. Sir. Gut, gut dann. Dann kommen wir zu Ja, der danke. Lektion. So, welche Symbole gelten? Kennt ihr das Wort gelten? Guide, stand. Correct. To be valid, to hold good. Gelten, galt, gegolten. Now, welche Symbole gelten bei uns als Glückssymbole? Könnt ihr einige Symbole nennen? Von diesem Bild oder von unserem Nee, Erfahrung? Nee, aus unserer Erfahrung. Ja, okay. So, normalerweise in Indien fühlen wir Sneezen ist eine Unglückssymbole und ein bisschen, wann Ja. man fragen, wohin gehst du, ist eine unglückliche Symbole. Und wann wir starten unsere Auto im Reverse, ist eine unglückliche Symbole. Und wann wir fragen in einem Bus über the arrival time, when the bus will reach, if you ask the question to the conductor will get annoyed. Ankunftszeiten, ja, okay, ja, okay, gut, Basu, So, stopp. Die anderen. Okay. Einen Moment. Es gibt hier viel zu diskutieren, aber das mache ich jetzt nicht. Ja, die anderen. Welche Unglückssymbole kennt ihr oder sind bei euch bekannt? Glücks- oder Unglückssymbole. Lucky things or unlucky things. For you people, the others. Ja, Jeet, Kushi, Prembata, Monika, Unglücks- oder Glückssymbole für euch. Persönlich, for you personally. If you don't know about India, no problem, but for you personally. Sir, es ist nicht ein Symbol, aber Joghurt. Wenn wir für eine neue Arbeit gehen,
Sollen wir Joghurt essen? Joghurt Ein bi- mit Zucker. Super. Ja, ja, Mit Entschuldigung, Zucker. ja. Ja. Also Joghurt mit Zucker essen. Gut. Ja. Das ist auch ein Symbol, eine Art Symbol. Ne? Das ist ganz Alles symbolisch. klar. Ja, das ist symbolisch. Okay. Anstatt Joghurt hier nennen wir Bier. Ja, ja. Es kommt darauf an, in welchem Land man ist. Ne? Joghurt mit Zucker. Gut, Jeet, Anbarasi, Oma, Rosi, Monika. Unsere plants when man is bitter god on Freitag, das ist unglücklich. Ja, Und Esse ich Zeus on Geburtstag ist glücklich. glücklich. Okay. Und die anderen, Jeet, Prembada. Welche Symbole, Zahlen oder Buchstaben sind für euch glücklich oder unglücklich? Ich denke, dass meine Kleidung ist glücklich. Aha, okay. Farbe? Welche Farbe? Hast du eine Glücksfarbe auch? Lucky Color? Lucky color is blue, sir. Blau. Blau. Okay. Gut. Danke. Ja, weiter jetzt. Wen war da? Gleiche, Sir, Lucky Nummer, na? Glücklich. Ja, welche Nummer? Gleich. Für mich, that's 1. Der Nummer also mit das ist eine Ende mit Glückszahl. 1. 1, ja. Glückszahl, ne? Heißt das? Glückszahl. Glückszahl. Okay, Rosi, für dich? Sir, ich weiß nicht, Sir. Ich nicht glaube das. Ich glaube nicht das. Ich glaube daran nicht. Ja, ich glaube daran nicht. Ich weiß nicht. Okay, kein Problem. Aber ich höre ich, die Schwarzkatz ist unglücklich. Unglücklich, ja. Unglücklich, ja. Ich höre das. Ich habe gehört. Ich habe gehört. Okay. Prembada. Ja, Sir, ich denke, Gen-Nummer ist Glückssymbol für mich, Ja? weil ich viele erfolgreich für meine Karriere Ja? bekommen habe. Ja? Und in meinem Heimatland Leute sagen, dass Schwarzkarte unglücklich ist. Ja? Aber ich glaube, das ist nicht unglücklich für mich. Okay. Ja. Okay. Vielleicht unglücklich für die Katze. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Okay. Wer bleibt noch? Ja, Ja, ich die. habe, Ja, du hast dich. ich habe gesehen, wann wir einer Katze helfen, Aha. wann sie schwanger ist. Mhm. Und ja, das bringt viel glücklich. Also Glück, das bringt Glück. Ja, Glück. Ja, Nomen, kein Adjective hier. Das either we say that is glücklich or we say that brings luck. Okay. Either a noun or an adjective. Das bringt Glück oder das ist glücklich. Glücklich. Ja. Okay. Good, well done. So I think everyone's spoken for the moment. So wir haben ja jetzt gerade gesehen, das hängt von der Person ab, von der Persönlichkeit ab, von dem Land ab, welche Symbole glücklich sind, welche unglücklich sind. Es gibt eine Reihe. Wir können auch daran glauben oder nicht glauben.
Das ist auch ganz persönlich. Zum Beispiel Rosi hier sagt, davon weiß ich nicht. Also ich habe kein Glückssymbol. Das ist auch okay. Das ist nicht zu streiten. You understand the phrase here? Das ist nicht zu streiten. Streiten. Was bedeutet das Verb streiten? Fight. Argue quarrel. or quarrel, dispute. Yeah. So there is nothing to dispute here, nothing to quarrel here. So one cannot insist you must have a Glückssymbol or you should not have a Glückssymbol. Da gibt's sowas But nicht. It's Aber egal, es ist ne? immer besser, Yeah. ein Symbol zu haben to blame others. It's not my day. Ja, It's so. bad luck. But yeah, that is Menschlichkeit. That's why I said there's lots to discuss. We'll probably keep this topic in reserve to talk about at a later time or to write about later. When we have a little more vocabulary and we are very confident of our grammar structures. No doubts we should have when you write this. It should come as a flow from within. Then it'll be fun when you're writing something. I don't want to force this on you right now. Also, hier gibt es einige Wörter. Reichtum, Frieden, Harmonie, Kinder, Freiheit, Arbeit, Ruhe, Hobbys, Entspannung. Welche dieser Wörter sind unbekannt? Reichtum. Okay? Der Reichtum, Riches. Der Reichtum, Riches. Riches mean Plural of being rich, no? Riches. Lots of money, lots of everything. That is Reichtum. Der Reichtum. Noch etwas? Sir, freedom is to free for the freedom. Der Frieden is peace. Okay. Shanti. Peace. P-E-A-C-E. P-E-A-C-E. Peace. Der Frieden. Sonst alles klar? Entspannung, it's relaxation or the Correct. Correct. you know? Die Entspannung. Danke. Welche dieser Wörter, die Aufgabe ist 5 Wörter, aber mir reichen 3. If you can name 3 words which belong to Glück, to this term Glück. Which 3 do you think belong to this Glück? Sir, career Free is side. Ja? Ja, Jeet, wir beginnen mit dir. career Aha. and Is free side dance. Reichtum Mhm. und Arbeit. Und Arbeit, okay? Ja. Monika? Sir, Arbeit, Aha. und Family Mhm. und Career. Okay. Vasu, Ushi? Kinder, Frieden Ja? und NATO. Kinder, Frieden. Freedom, sorry. Frieden, Kinder, Natur. Frieden und NATO. Natur. Okay, Kushi? Ja. yes, sir. So ich denke Reichtum, Familie und Schönheit. Schönheit, das ist so interessant. Okay, Yes. Oma? So for mich Natur, Haus und Freiheit. Aha, Anbarasi? Sir, Kinder, Family, Arbeit, sir.
Sehr gut. Premada. Freedom of Familie, Natur. Friede, Familie und Natur. Und Jeet, was meinst du? Sir, ich habe schon gesagt. Karriere, Ja, noch einmal. ja, Ja? Karriere und Reichtum und Arbeit. Ja, also das ist wieder persönlich. Ja. Das ist wieder persönlich, ganz persönlich. Also wenn man das so sieht, Arbeit bringt sowieso Reichtum. Wenn man gut und richtig arbeitet, kann man auch Geld verdienen. Wenn man eine gute Karriere hat, kann man auch gut Geld verdienen. So, Familie, ja. Und was wird genannt? Frieden, ja, das stimmt auch manchmal. Und ihr alle haben alle verschiedene Wörter zum Glück hier gewählt. Wählen, was bedeutet wählen? Select. Choose. Yeah. To choose, to select or to choose. Yeah. Keiner hat Harmonie gesagt. Keiner hat Entspannung gesagt. Und nur Kushi hat Schönheit gesagt. Also für uns bedeutet das alles unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen zum Wort Glück. So, jeder hat seine eigene Meinung hier. Und das ist, was das so interessant macht. Okay, jetzt eine Änderung im Thema. Hier gibt es eine Umfrage. Die Umfrage, was ist eine Umfrage? Was bedeutet Umfrage? Feedback. Opinion. Opinion ja, Feedback ja. Doubts, Oder ein sir? anderes Wort? Survey. Survey ist auch gut. Ja, eine Umfrage zum Thema. Also man fragt sich herum. Man is asking around. Und also das Thema war, sind Sie zurzeit glücklich? Was bedeutet hier glücklich? Happy. Happy. So are you happy at the moment? Zurzeit. Sir, Yeah. glücklich bedeutet to be lucky or to be happy? Kontext, Kushi. Das hängt von dem Kontext ab. Suicide, glücklich. At the moment, are you happy? Are you happy? Genau. Yeah. We never ask, are you lucky? No, we will not ask that. Oh, you can always say, I'm luckily happy. Or happy, Yeah. or happily lucky. Yeah? Okay. But before Suicide, we need glücklich. Okay, sir. right. So I have these 5 Audios hier. Die gehören zum Buch. Und hier gibt es 5 Aussagen. Wir müssen jetzt diese Audios anhören und bestimmen, ob diese Aussagen hier, whether these statements here are correct or wrong. Remember, the statements will not be found as they are given here in the audio. They will be framed differently. So from that, you have to draw your own conclusions and decide whether the statement is right or wrong. Sir, scheiden lassen bedeutet? I'm coming there, Kushi. One minute. Okay. Now, wie heißt die Strategie, diese Höraufgaben zu verstehen und zu lösen? What should be the strategy? So there's a tip given to us here. This is what I would have also advised you. Unterstreichen Sie beim Lesen der Aufgaben Schlüsselwörter. Was bedeutet Schlüssel? Der Schlüssel. Keywords. Keywords. And then you try to see whether the keyword is explained or referred to in the audio. That is the trick here. Is it referred to in the audio? Either directly
or indirectly, either as a synonym or as an opposite. Now, if you look at this first Aussage, what do you think should be the key word here? Wie heißt das Schlüsselwort hier? Scheiden lassen. Scheiden Scheiden. lassen. Scheiden lassen. Was bedeutet denn scheiden? Scheidung bedeutet divorce Right? Und scheiden oder als Verb? separation. Ja, vielleicht to be divorced. Be divorced. Okay. Yeah, no, in a way, yes, to remove, cut away. So scheiden here, For to divorce, to get divorced. Scheiden lassen, to get divorced. She got herself divorced a year back. So divorce, remember, keep that in mind. Sir, ich habe eine Frage. Lassen bedeutet, we are allowing or permitting others to do our work, right, sir? Not just that meaning, there are other meanings to lassen. Okay. There are plenty of other meanings to lassen. This is vocabulary-wise a kind of a problem verb in terms of meaning and usage. And don't let that statement of mine worry you. I'll solve it for you. Okay. But one thing I can explain to you right now, haben, Haben. double infinitive, Okay. en. So this structure with lassen resembles a structure. Which structure? Modal verb, sir. Modal verb. Modal verb perfect. Perfect, yeah. Correct? So you treat lassen as if it were a modal verb. It'll be easier to remember that concept. So if you are using lassen here in the second position, then the other verb, use it as an infinitive verb. Okay, use that as an infinitive. It's like modal verb. So if when you're using a modal verb, the other verb goes as infinitive at the end. Yeah. Right? So similarly with lassen also, when you use lassen, the other verb goes to the end. So treat it like a modal verb. It's easier. Okay, second Sprecher. What is this here? Keyword here. English arbeiten. English arbeiten. Schule. Schule English. Nach der Schule endlich arbeiten. Third one. Studienplatz bekommen. Studienplatz Berlin. in Berlin. Berlin. Okay. Next one. Weiterbildung machen. Weiterbildung. Machen. Okay. And wegen ihres Alters unglücklich. Unglücklich. Alters. Alters. Alters unglücklich. Was bedeutet wegen ihres Alters? Because of the age, genitive. Genitive. Her age. Her age. Genitive mit dem possessive pronomen. Okay? It's genitive. Wegen is a genitive preposition. And a preposition with them genitive. No? Because of her old age, she feels she's unlucky. So now I'll play the audios. Let's see whether we can. Moment. This is number 2 or 1? 2. No, not 2. People, did you download the audios? All of you? Were you able to do that successfully? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. And do the audios work? Yes. Did you check whether they work? Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. It can, Good then. That's fine. it can Torrent. herunterladen. Ja, und auch hier, man kann auch sagen downloaden. Ich konnte downloaden, das geht auch. Okay, here goes. Sache 3.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ob Sie es glauben oder nicht, Glück und Zufriedenheit lassen sich messen. Zum zweiten Mal wurde der Glücksatlas erstellt, der entscheidende Zahlen und Daten zur Zufriedenheit der Deutschen offenlegt. Das Ergebnis lässt sich leicht zusammenfassen. Wir Deutschen sind glücklicher geworden. Wir wollten das Ergebnis überprüfen und haben uns auf der Straße umgehört. Wir wollten von Passanten wissen, sind sie zurzeit glücklich? Hier die Antworten. Nummer 1. Tja, also ich bin seit einem Jahr wieder richtig glücklich. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Meine Ehe dauerte 10 Jahre. Es war nicht immer eine schöne Zeit. Es gab viel Streit und am Ende blieb nur die Scheidung. Vor einem Jahr habe ich meinen Freund kennengelernt. Er gibt mir sehr viel Kraft. Wir sind schon eine richtige Familie und ich bin mit meinem Leben wieder zufrieden. Ich glaube, deshalb läuft auch beruflich alles viel besser, weil ich ausgeglichener bin. Ja, Richtig. 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 Nein, falsch. seid ihr alle damit Falsch. Ich Falsch. sage falsch. Falsch. Ich sage falsch auch. Ja, falsch. Seid ihr sicher, dass es falsch ist? Ja. Ja. Sie Weil hat 10 Jahre scheiden, aber einem Jahr sie ist glücklich mit einem Freund. Eine neue bekannt. Freund. Ja, ja, also seit einem Jahr ist sie Ja. glücklich. glücklich. Warum? Denn Sie sie kennt einen neuen Freund. neuen Freund. Ja, Ja, exactly. aber nachdem sie ihren Mann weggeworfen hat, after she has thrown out her husband. Also, I'm putting it colloquially. After she got divorced, she became happy. But that is not 1 year ago. That happened even prior to that. No, it was 1 year ago, I think. 1 year. She told she's alleine. Alleine sind. Alleine, Ja. eine. Ersehend, ja. Ersehend, Ja. alleine ersehend. Allein erziehende Ersehend. Mutter seit einem Mutter Jahr. Platz, Ja. Und viele Kraft. Modul 4. Noch Ja, einmal. Adventures. Noch einmal. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ob Sie es glauben oder nicht, Glück und Zufriedenheit lassen sich messen. Zum zweiten Mal wurde der Glücksatlas erstellt, der entscheidende Zahlen und Daten zur Zufriedenheit der Deutschen offenlegt. Das Ergebnis lässt sich leicht zusammenfassen. Wir Deutschen sind glücklicher geworden. Wir wollten das Ergebnis überprüfen und der Straße zugehört. Wir wollten von Passanten wissen, sind sie zurzeit glücklich? Hier die Antworten. Jetzt kommt das Thema. Also ganz aufmerksam zuhören. Oh, hallo. Ja, kann man, ja, danke. Ja, also ich bin seit einem Jahr wieder richtig glücklich. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Meine Ehe dauerte 10 Jahre. Was hat sie gesagt? Meine Ehe dauert 10 Jahre. Dauerte, Präteritum. Ja, dauerte. Präteritum dauerte 10 Jahre und seit einem Jahr ist sie eine alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Und sie ist glücklich. Also der Mann, der Ehemann ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da. Er ist nicht gestorben. Sie hat sich vor einem Jahr scheiden lassen. She got herself divorced a year back. So she's been happy since then. Ja, so. Ich bin seit einem Jahr wieder richtig glücklich. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Meine Ehe dauerte 10 Jahre. Das war nicht immer eine schöne Zeit. Es gab viel Streit und am Ende blieb nur die Scheidung. Sie? 10 Jahre dauerte die Ehe. Da gab es viel Zeit, viele Probleme
Und es gab nur eine Lösung und das war die Scheidung. So seitdem oder nachdem sie sich scheiden lassen hat, ist sie glücklich. Nach dem Sentence. You can form a nach dem Sentence here. Nachdem die Sprecherin sich vor einem Jahr scheiden lassen hat, ist sie jetzt glücklich. Yeah, after she had got divorced a year ago. Yeah, perfect and then presence. After she has got divorced, she is now happy. So you can convert what we have in front of us into a nachdem Satz. So we want you to practice whatever grammar you have learned. Und das meinte ich immer, earlier and even now, auf Deutsch denken. Think in German. How do I reframe it? Can I? Yes. How? Go ahead. Ja. Vor einem Jahr habe ich meinen Freund kennengelernt. Er gibt mir sehr viel Kraft. Wir sind schon eine richtige Familie. Ich bin mit meinem Leben wieder zufrieden. Nachdem sie sich vor einem Jahr scheiden lassen hat, kennt sie einen neuen Freund. See, one more sentence. After she got divorced a year back, she came to know or she got acquainted with a new friend. See, one more possibility with nachdem. Ich glaube, deshalb läuft auch beruflich alles viel besser, weil ich ausgeglichener bin. Tja, also ich bin seit einem Jahr wieder richtig glücklich. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Meine Ehe dauerte 10 Jahre. Das war nicht immer eine schöne Zeit. Es gab viel Streit und am Ende blieb nur die Scheidung. Vor einem Jahr habe ich meinen Freund kennengelernt. Er gibt mir sehr viel Kraft. Wir sind schon eine richtige Familie und ich bin mit meinem Leben wieder zufrieden. Ich glaube, deshalb läuft auch beruflich alles viel besser, weil ich ausgeglichener bin. Was bedeutet das Wort Kraft? Adventure. Nein. So, noch ein. Also, ich bin seit einem Jahr wieder richtig glücklich. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Meine Ehe dauerte 10 Jahre. Das war nicht immer eine schöne Zeit. Es gab viel Streit und am Ende blieb nur die Scheidung. Vor einem Jahr habe ich meinen Freund kennengelernt. Er gibt mir sehr viel Kraft. Mein Freund gibt mir sehr viel Kraft. Die Kraft. Was bedeutet Kraft? Strength. Strength. Gut, Kushi. Sehr gut. Ja, also mein Freund gibt mir sehr viel Kraft. Die Kraft. Okay? Wir sind schon eine richtige Familie und ich bin mit meinem Leben wieder zufrieden. Ich glaube, deshalb läuft auch beruflich alles viel besser, weil ich ausgeglichener bin. Was ist ausgeglichen? Das Verb heißt ausgleichen und daraus haben wir ein Adjektiv gebildet. So, was ist ausgleichen? Was bedeutet gleich? Same. Right. So, ausgleichen als Verb. 2 Sachen sind verschieden und wir gleichen diese Sachen aus. So, jetzt. Balanced. Sehr gut, also. Balance. So, ich bin jetzt ausgeglichener. Mein Leben ist ausgeglichener. Beruf und Beruf und Family and Life, ja, wir können ausgleichen. Genau, also balanced. Okay. Ja, mein Leben ist jetzt ausgeglichen. Also das ganze Leben, my life is now balanced. Ausgeglichener. So, ganz langsam, sie hat viel über andere Sachen auch gesprochen. And that is the hint that is given here. You have to make differences between the keywords and what you hear. Ignore once the keyword has gone past. The rest, you just listen to it for the sake of it. Because we just have to answer richtig oder falsch. But if there is something connected to
this keyword and goes on further and is part of the Aufgabe, then you have to be a little more attentive and note the other keywords associated with the scheiden lassen. Sich scheiden lassen, glücklich, neuer Freund, Beruf geht gut. See, they're all again keywords connected to scheiden lassen. So we will do more of this, and I'll also share. I still haven't got it yet. I'll share the B2 Hörprüfungsaufgaben mit euch. Ja, Musterprüfungen, Practice Tests, Hörübungen mit euch. We'll do one here together, starting from middle of next month, when we are halfway through the second book. We'll start doing the audio exercises, Hörübungen. We'll do 2 or 3 hier zusammen. Und dann gebe ich euch alle Audios und die Bücher. Ihr übt zu Hause dann. Practice at home. Ja, das habe ich ja vor. So right now, that's what I'm looking at and planning. Okay. Next one. Der Sprecher wollte nach der Schule endlich arbeiten. Okay. So, let's move. Nummer 2. Ja, hallo, ich bin Thomas. Zurzeit geht bei mir alles schief. Ich bin noch in der Ausbildung und diese ganze Theorie nervt mich einfach. Ich habe gedacht, dass man nach der Schule endlich ins Arbeitsleben starten kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wieder lernen, nichts als lernen. Ich habe dazu einfach keine Lust mehr. Aber mein Ausbilder hat gesagt, dass ich ohne die Theorie in der Berufsschule keinen Abschluss bekomme, dass ich mich mehr anstrengen muss. Also, was soll ich machen? Sir, noch einmal bitte, sir. Okay, what about the others? Falsch. Richtig. Yeah? Come on, people, everyone. It's either richtig oder falsch. Richtig. He thought it is finished, but it's not like that. Mhm. Was sagen die anderen? Monika, Prembada. What do you say? Richtig oder falsch? Der Sprecher wollte nach der Schule arbeiten. Falsch. Ja, Oma hat gesagt noch einmal. Das spiele ich noch einmal. Kein Problem. But you see that there's a catch here. Sometimes you have these exercises. Sie hören diese Texte nur einmal. Einmal, ja. Sir. Also, was sollte man dann machen? So, for this, we need a... Probieren unsere Glück. Nein. Hier geht es nicht um Glück. Hier geht es um Praktikalität hier. Die Praktikalität ist, er wollte arbeiten. Was bedeutet das? Er wollte arbeiten. He want to do. Wanted to Want to do. I would. So, But okay. not. So But that is what can't. you have to look for. Yeah. That is what you have to look for in the audio. And was he able to work after the Schule? Nein. 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 Stattdessen möchte er weiter lernen, mehr Theorie machen. So, der Sprecher wollte nach der Schule endlich arbeiten. Richtig. Falsch. Aber nicht möglich. Ja. Nee, he wanted to work. Yeah, That's that's richtig. right. Yeah. He wanted to work. That is not working is a different thing. He's wanted to work. Correct. Oh. That's correct. Genau. Just look at the keywords. Wollte arbeiten. Nach der Schule wollte er arbeiten. Ich will das nochmal. Nummer 2. Ja, hallo, ich bin Thomas. Zurzeit geht bei mir alles schief.
Ich bin noch in der Ausbildung und diese ganze Theorie nervt mich einfach. Ich habe gedacht, dass man nach der Schule endlich ins Arbeitsleben starten kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wieder lernen. Ja, Genau. wieder lernen. Wieder lernen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Was ist Gegenteil? Opposite. 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 It is the opposite of what I thought. Wieder lernen. Wieder lernen. Nichts als lernen. Ich habe dazu einfach keine Lust mehr. Aber mein Ausbilder hat gesagt, dass ich ohne die Theorie in der Berufsschule keinen Abschluss bekomme, dass ich mich mehr anstrengen muss. Also, was soll ich machen? Richtig, Sir? Got it? So, das ist richtig, ne? Richtig, ja. Nummer 2. Noch einmal. Ja, hallo, ich bin Thomas. Zurzeit geht bei mir alles schief. Ich bin noch in der Ausbildung und diese ganze Theorie nervt mich einfach. Ich habe gedacht, dass man nach der Schule endlich ins Arbeitsleben starten kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wieder lernen. Nichts als lernen. Ich habe dazu einfach keine Lust mehr. Aber mein Ausbilder hat gesagt, dass ich ohne die Theorie in der Berufsschule keinen Abschluss bekomme, dass ich mich mehr anstrengen muss. Also, was soll ich machen? Am Anfang steht, bei mir geht alles schief. Was bedeutet schief gehen? Schief gehen. Ja, das steht hier im Chatbox. Schief gehen. Bei mir geht alles schief. Bei mir ging alles schief. Bei mir ist alles schief gegangen. Also schief gegangen. Alles ist schief gegangen. Was bedeutet schief gehen? Went to bed. Alle Sachen gehen bei mir schief. Alle meine Pläne gehen schief. All my thinking are in according to me. You can say. Nein. And sheep. Nein. Nein, In also vain. so. Also nicht so, sondern so. Das ist eine negative Bedeutung hier. Das ist ein Ja. negatives Wort. Schiefgehen. Ja, wer kann das mir erklären? Schiefgehen. To go wrong. Yeah? Everything is going wrong with me right now. Nummer 2. Ja, hallo, ich bin Thomas. Zurzeit geht bei mir alles schief. Ich bin noch in der Ausbildung und diese ganze Theorie nervt mich einfach. See? Bei mir geht alles schief. Ich bin in der Ausbildung. Diese ganze Theorie nervt mich einfach. Nerven. Also das ist also ganz irritierend. Das irritiert mich. Das macht mich ärgerlich. Die ganze Theorie, it irritates me, it makes me angry. Nervt mich. Das geht mir auf die Nerven. Auf die Nerven gehen? A lot of irritation because it's playing on my nerves. Ganz irritierend ist das. Ich habe gedacht, dass man nach der Schule endlich ins Arbeitsleben starten kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wieder lernen. See? So straightway arbeiten. Also wir haben die Antwort gefunden, aber es gibt auch einige neue Wörter und die müssen wir auch dann lernen. So schiefgehen, go wrong. Gegenteil, opposite. So any other new words, do let me know. Okay, jetzt weiter. So let's get on to the third one. Nummer 3. Also, ich bin Anne und bin gerade richtig glücklich. Ich studiere seit 3 Semestern Medizin. Es ist das, was ich schon immer wollte. Ich hatte Riesenglück, einen Studienplatz zu bekommen, denn die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Dass ich sogar in Berlin studieren kann, ist super. Die Stadt gefällt mir unheimlich gut.
Die Miete ist zwar nicht so billig, aber man hat dafür jede Menge Kultur. Außerdem liegt Berlin sehr günstig. Mit dem Zug brauche ich nur 2 Stunden zu meinen Eltern. Das ist einfach. Ja, Richtig oder Englisch falsch? richtig. 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 Aus welchen Gründen sagst du, das ist richtig? Er Also? sagt, Sie sagen. sie Ja? sagt, Hm? dass sie einen Platz in Berlin bekommen hat. Ja, aber das sagt sie nicht am Anfang, ne? Ja, aber mittlerweile sagt sie. Ja, also in der Mitte etwa. Sie sagt, sie hat einen Platz in Berlin. Ja, so diese Aussage ist richtig. Also ich bin Anna und bin gerade richtig glücklich. Ich studiere seit 3 Semestern Medizin. Das ist das, was ich schon immer wollte. Ich hatte Riesenglück, einen Studienplatz zu bekommen. Riesenglück. Was ist Riesenglück? Lot of luck. Lot of luck. Rich in luck. Riese here means giant. A huge slice of luck. A great amount of luck. Also ich habe Riesenglück bekommen. Denn die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Because the quantity, the number of seats is limited. Dass ich sogar in Berlin studieren kann, ist Dass ich in Berlin studieren kann, super. ist super. So, sie hat einen Studienplatz in Berlin bekommen. Richtig. See how the keywords match? After this, ignore the rest. Unless you are learning vocabulary. Richtig wieder. Right? Yeah. Let's take the next one and the 2 more short ones. Nummer 4. Da fragen Sie den Richtigen. Ich bin alles andere als glücklich. Ich habe vor 2 Jahren meinen Arbeitsplatz verloren. Seitdem suche ich eine neue Arbeit. Aber in meinem Alter ist das überhaupt nicht einfach. Viele Firmen wollen am liebsten junge Leute mit viel Erfahrung. Aber wie soll das gehen? Ich verstehe nicht, warum man älteren Leuten keine Chance gibt. Die Arbeitsagentur hat gesagt, dass ich eine Weiterbildung machen soll. Aber in meinem Alter nochmal die Schulbank drücken? Also ich weiß nicht. Falsch. Falsch. Falsch, auch falsch. Möchte er eine Weiterbildung machen oder möchte er nicht? Nicht. Ja. Möchte er nicht. Er möchte eine Arbeit, nicht eine weitere Bildung. Der Arbeiter gesagt, dass er hat Er Weiterbildung machen. Ja. So, er selbst hat keine Lust, eine keine Weiterbildung Lust. zu machen, weil er zu alt dafür ist. Er ist too old for it. So sagt er. Also er kann noch einmal nicht lernen. Er will einfach arbeiten. Also er möchte keine Weiterbildung machen. So, das hier ist falsch. Absolutely correct. So, once again. Nummer 4. Da fragen Sie den Richtigen. Ich bin alles andere als glücklich. Ich habe vor 2 Jahren meinen Arbeitsplatz verloren. Seitdem suche ich eine neue Arbeit. Aber in meinem Alter ist das überhaupt nicht einfach. Viele Firmen wollen am liebsten junge Leute mit viel Erfahrung. Aber wie soll das gehen? Ich verstehe nicht, warum man älteren Leuten keine Chance gibt. Die Arbeitsagentur hat gesagt, dass ich eine Weiterbildung machen soll. Aber in meinem Alter nochmal die Schulbank drücken? Also ich weiß nicht. Was ist Schulbank drucken? Jawohl, das wollte ich gerade fragen. Was ist eine Bank hier? Die Bank. Bank ist Bench. Hier, School Bench. Okay. Und drücken? Pressure. Yeah, so what does it mean? Why should I School bench pressure. Yeah, why should I put pressure on the school bench? In other words?
Why should I go and sit in a school for a training? Right. See the colloquial expression here. Why should I go press the school bench? That means why should I go sit on a school bench again? Yeah, we can take online class. Even there, you're pressing the bench. See, even there, the bench is being pressed, or the shoe is being pressed. Also, will keine Weiterbildung machen. Wer möchte gern machen, ist falsch. Okay. And the last one for this text here. Nummer 5. Ja. Ich freue mich, dass Sie mich ansprechen. Ich bin nämlich schon 70 und das hohe Alter hat ja bekanntlich nicht den allerbesten Ruf. Die meisten Menschen denken da eher an Stillstand, Rückzug und Verlust. Das kann ich aber gar nicht verstehen. Ich bin noch sehr aktiv, reise gern, passe auf meine Enkel auf und gehe meinen Hobbys nach. Ich kann also sagen, ja, ich bin glücklich. Und ich glaube, das liegt daran, dass man als alter, erfahrener Mensch das Leben positiver sieht. Falsch. Falsch. Ja, was sagen die anderen? Ist diese Sprecherin Falsch, falsch. glücklich oder unglücklich? Falsch, Sir. Falsch. Falsch ist, das ist die richtige Antwort. Also sie ist glücklich und sie ist nicht Ja, unglücklich. glücklich. Ja, unglücklich. Glücklich alters. Glücklich und positive. Und ja, Positive. sehr, sehr positiv ist sie. Also sie ist glücklich. Look for the keywords. All these audios, they were less than just about 30 seconds, each one of them. So manchmal bekommen wir Audios, die etwa länger sind. Und solche längere Audios machen manchmal, nicht immer, manchmal Probleme. Denn es gibt auch neue Wörter in diesen Audios. So what do you do there? Concentrate only on the keywords. Das ist alles. You've chosen the words, make sure you're clear. And since you have time, in other words, when you read, try to see what all can be associated with the keywords. Ignore everything else. Und so kann man sich das Audio-Komponent bei der Prüfung noch verstärken. You can make that slightly stronger. Because the problem here with the audio component is sometimes it may not be clear. At that moment, the internet connection may fail. And you're not able to get that. That's a technical problem, not in your hands. What is in your hands is your ability to catch the words clearly and think logically. Then the audio is just as easy as writing or reading or speaking. So don't panic. Ja, das ist allerwichtig. Okay, I'll give you something to write now, in addition to the grammar that you're doing. Take your time on the grammar. Keine Eile. No hurry. Wir sollten diese Aussagen in Gruppen diskutieren. We can do that separately again later, loads to talk about. But I want to build up your confidence erst. Also es gibt hier 5 Aussagen. Take them as topics. Choose any one out of these 5. And write about, let's see whether you can limit yourself. 100 words, just about 1 page. Not exceeding 1 page, between half a page and 1 page. Half a page will be about 85 words. Preferably type it out, please, on computer. Send it in the Word format, then it will be easier for me to correct it again. Again, take your time.
Das brauche ich nicht heute auf morgen. So, sometime next week onwards, whenever you can. Think about it, put it down in form of argument or whatever you want it, because it says diskutieren. You can write the pro und contra, für und gegen, für und wider, for and against. Glück hängt von der Qualität der Beziehung eines Menschen ab. Are you familiar with what is being said? Yeah. Yes, Glück sir. abhängt mit die Luck Qualität depends. der Beziehungen. Yeah. Luck depends on Luck the quality depends on of the quality of the relationship relationship we have. of Right? man. Not only luck, also happiness. Mm. You can move between the two. Luck or happiness depends on the quality of the relationship. Okay. Okay. Happiness is from inside, not from outside. Genau. Pure philosophy. And whatever you call it. Das ist auch kein Thema. Okay, und hier. Der Erfüllung unserer Wünsche macht uns nicht dauerhaft glücklich. Was ist dauerhaft? Lifespan, sir? Continually. Oh. Not continually. Does not always or continually keep us happy or make us happy or lucky. Yeah, make us happy. Ja, die Erfüllung unserer Wünsche. Was bedeutet das? Erfüllung unserer Wünsche. The fulfillment of our wishes. Right. Okay. Glück ist kein Zustand, Glück ist ein Prozess. Happiness is not a state, happiness is a process. Zustand bedeutet state. State. Okay, and the last one. Was den einen glücklich macht, macht den anderen unglücklich. One makes one happy, maybe Other makes it makes unhappy to others. Yeah. It makes others unhappy. One makes So what is lucky for one person, it may be one person, and that is unlucky for other yeah. person. So your choice, Statement. Sir, is it maybe or is like one's happiness that others envy? No, the same thing. It's happiness or lucky. Yeah. It's here happiness. Markan, sir. What can be happy for one may not be happy for the other one. That's right. If I'm winning a match, it's happy for me, but for the losers, it is happy. Yeah, so, correct. So it's not like it's happy. Yeah. So your choice. Statement. Take your pick. Diskutieren, it says. So try to use a few Redemittel. For example, these here. Ich bin der Meinung, ich bin der Ansicht, ich stehe auf dem Standpunkt. I stand on the viewpoint, literally. What my view is. Ich denke, ich meine, ich glaube, ich finde. Ich bin davon überzeugt. I'm convinced. That's what. Try to use these Redemittel. Yeah. Redemittel, these phrases here. Try to make it look a little conversational, as if you're speaking and not writing. Like, ich habe da so meine Zweifel. I also have my doubts on that. For example, you can start your essay about die Erfüllung unserer Wünsche macht uns nicht auch glücklich. Ich habe da so meine Zweifel, ob der Satz stimmt.
I don't know, I'm not too sure whether this sentence is correct. Stimmt das wirklich? And then you continue your essay. But word limit. Please don't write a novel on this. Or like Vasu said, philosophy. Don't write a complete 10 volumes on something on this. Keep it brief, word limit. Bei der schriftlichen Prüfung, da gibt es auch diese Grenze. More we write, more we commit mistakes. So That is normally I true. limit That is true. But at the same time, yeah, the limit is important. So there is a Sir, limit given to eine Frage, sir. It's so Yeah. weird, but I want to know how they count the words in the exam. Es gibt mir gut. So what is the count of this sentence, sir? Each and every word you count in German, including prepositions and definite and indefinite articles. Okay. Okay, thank you, sir. Yeah, in English, normally the articles, definite, indefinite articles, and the prepositions are not counted. Yeah, here everything. Okay. Everything is counted. Okay, sir. Yeah, and the rough count for you would be A4 page. On an A4 page, there are about roughly 25 lines. And the German will normally have 8 words to 1 line. So 25 into 8, an A4 page will have about, again, roughly 200 words. I'm going by Times New Roman, font size 12. You can always make it smaller and put 500 words there. Super. And the spacing also, if you see that, with about 200 words to a page. Also nehmt euch Zeit und ab nächste Woche könnt ihr langsam die Aufgabe zu Ende bringen. Und diese Aufgabe könnt ihr dann an mich schicken. Take your time. Try to use the words that we have learned so far. The new words, the ones that you already know. Try to use the structures that you know and the ones we have learned. Make sure your preteritum, pluscuamperfect, presence, they fit in properly. So the tense of the sentence should be uniform. Keep that in mind. Und jetzt, wir lesen eine interessante Übung, aber bevor wir dahin gehen, let's do a quick thing of building words here. But more than that, it's about the meaning. So, do you know the meanings of all the words? So Gastfreundschaft und Hautfreundlich. Ja, das erkläre ich gleich. Aber sind die anderen Wörter hier euch bekannt? Seid ihr mit den anderen Wörtern schon vertraut? Are you familiar with all the other words? Ich bin nicht ganz bekannt, aber ich kann versuchen. Ich kann das versuchen. Zum Beispiel, ja, ich kann eine Vermutung machen. Ja, wofür? Für das Wort Gastfreundschaft? Gastfreundschaft. Okay. Indien ist für die Gastfreundschaft sehr bekannt. Das steht in der indischen Kultur auch. Der Gast ist wie ein Gott.
Guest, it's about guests, no? Uh-huh. In Indian culture, guest is our God, God. yeah. So was ist Gastfreundschaft? Wir sind sehr, sehr gastfreundschaftlich. Guest friendly. Friendly. Give me the right word now. Yeah, Jeet. Guest friendly. So what is the word? Ich gebe euch einen Tipp. Das beginnt mit H im Englischen. Mit H. Hospitality. That's it. Beautiful. Hospitality. Gastfreundlich oder Gastfreundschaftlich hier means? Freundschaft is friendship, sir. Yeah, and Friendliness. Gastfreundschaft, friendship towards a guest in the way, hospitality. Hospitality. And freundschaftlich here, Gastfreundschaftlich would be hospitable. Okay. Now, what is hautfreundlich? Superficial friends. Haut is skin. Haut is skin. Die Haut. Yeah. Yeah, die Haut, skin. Moment. Also alle jetzt verstehen das jetzt schon, ne? Was das ist. Ist es Seife oder eine Medikamente? Nee, also das ist, wegen der Pandemie habe ich das gekauft. Ja, es ist Seife oder Hand Sanitizer. Right? Yeah. So when you look at that here, und ich sage, also das ist nicht hautfreundlich, bitte. Skin friendly. Bitte benutzen Sie das nicht. Hautfreundlich. Not skin friendly. So it is in that sense. Good. What is an unfreunden? Not friend. Unfreunden, also neue Freunde machen, bedeutet unfreunden. Okay, like touching vertically, so I can remember. Okay. Yeah. So it normally comes with sich anfreunden, to make friends or to become friends. That is unfreunden. Vertical, not two people. Hello, how are you? That is today formal, tomorrow informal. Unfreunden. Business friends. Yeah, to make friends, basically. Friendship is friendly game or friendly match. Friendly game. Yeah. Okay. Befriend sein? Befreundet sein, to already have become friends. Remaining with friends. Ja, remaining. Ich bin mit euch allen befreundet. Ich bin jetzt mit allen hier befreundet. Bin. Ich bin mit allen hier in dem Unterricht befreundet. I already made friends. Yes. Vor ein paar Wochen haben wir uns angefreundet. In a week. Like four. Before a week. A week ago. For a week, I can say. We are not we friends. made friends. We became friends. We became friends. Sehr gut. Das ist der Unterschied. Wir haben uns angefreundet, we became friends und jetzt sind wir befreundet. Jetzt sind wir befreundet. Now we are already friends. Already friend. Yeah, instead of using the verb befreundet here, you can also say jetzt sind wir Freunde as a noun. That is auch possible. Möglich. Ja, wir sind Freunden. Wir sind Freunde oder wir sind befreundet. There are different ways of expressing the same thing, either as a noun or here befreundet sein as an adjectival use. We are now friendly with each other. So it's
learning new expressions. How do I express something which is different, but using a word that is known to me? What is the word that I know here? Freund, 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 Freund. Also alle Wörter enthalten das Wort Freund. Aber mit verschiedenen Bedeutung. Ja, wegen der Suffixe, wegen der Präfixe. Gast schafft. B, et, sein. Das Schafspiel, Freundschaftsspiel. And another important point I would like to share with others. I learned this after coming to Germany. There is a clear difference meaning. If I say she is my friend and she is friend of mine, in English context it is same, but in German context it is totally different. I don't know whether others they know this or not. Sir, you might be knowing, but yeah, it's very important to use this. Yeah, moment. You have to give the German example here to make it clear to the others. Das ist sehr nett von dir to share this, but please give the German example. How? Sie ist okay. Sie ist meine Freundin. Ja. Ist anderes von sie ist das von yes sir. Der Freund den mir. Von mir. How do I? Von mir. Okay. So this is totally different meaning. I should use only the second sentence, not the first sentence. If I want to say she is my friend. Yeah. But if I say she is my friend, everybody will think she is my girlfriend. Genau. I should say she is friend of mine. If she is only a friend, not my girlfriend. Ja, eine Freundin von mir. Freundin for mir is the right word. Yeah. I don't know others, they are aware about this, but be careful when you are talking to German to use this word. Absolutely. She's not my, we should not use she's my friend. We should say she's friend of mine. Friend of mine. Yeah, I know. Yeah, because you are good, in Monika. Monika ist auch da in Deutschland. Because sie ist eine Freundin oder sie ist ein Freund von mir. Good. So, I have faced this experience, no? I have experienced this in my class. Okay. Then please share. I think these informations will be really useful for others. Who are trying to come to. It is. Die Sprache hängt von der von der Kultur ab. Our street language is totally different from the grammatic or the class language. Yeah. That to B2 language. Yeah. Up to B1 we can write whatever thing we think. That's what I am expecting of you. People, I have very, very high expectations. Very high expectations of you. Yeah. And I'm going to push you towards those. Gleichfalls, sir. Yeah. We all want to push ourselves. We also want. And I want you to keep challenging me to push you. So arbeiten wir. So arbeiten wir gegenseitig. Was ist gegenseitig? Against each other, sir? It is not against each other. Mutually. Oh, sorry. Okay, sir. Ja, gegenseitig bedeutet mutually. Both sides, from both sides. Both sides, genau. Also jetzt, wie heißt das Gegenteil? Modern? Altmodisch. Modern oder altmodisch? Charmant? Traulich oder hüblich, ja. Uncharmant. Okay. Ja, uncharmant. Das ist ganz einfach. Treu. Untreu? Untreu geht schon. Geht schon. Ehrlich. Unehrlich. Unehrlich. Das geht auch. Natürlich. Unnatürlich. Oder Kunststoff oder artificial intelligence. Artificial Kunst.
Künstlich. Künstlich, yeah. We use in K, yeah, K, U umlaut, N, S, T, L, E, C, H. yeah, we benutzen in unserem Büro. Artificial intelligence, we say. Yeah. Genau. Genau. Das ist dann KI. Auf Deutsch, das ist KI. Und auf Englisch, das ist AI. Künstliche Intelligenz. Artificial Intelligence. So, künstlich. TU umlaut NSCLICH. Künstlich. Artificial. Sozial. Unsozial. Unsozial. Ja, und freundlich. Unfreundlich. But give me another word. There's another word possible. Feindlich. Yeah? Feindlich. Feind. F-E-I. Feindlich. Freundlich. Feindlich. F-E-I-N-D. Der Feind. What is their Feind? Find enemy. Enemy. And what is the adjective? Enmity. Feindlichkeit. No. 9. I want the adjective. Der. Feindlich in English. Feindlich in English. Enmity. No, enmity is a noun. Feindlichkeit. Fine. No, in That is English. enemy. In English. Yeah, in English. That is enemy. Rivalry. Or So rivalry will be concurrence. Concurrent and concurrence there. But here, feindlich. Inimical. I-N-I. Inimical. The spelling changes in English. Watch out. But we are learning no English now. Mutig. okay. Sauber. Unmutisch. Doesn't sound too good. Sauber. What is mutig? Courageous. Mutisch is dirty. Courageous. No. Mutig is courageous, brave. Aber mutig, what is it about dirty? Mutzige Kleidung. Schmutzig. That is schmutzig. Hey. Yeah, schmutzig is dirty. Mutig is brave. Yeah, mutisch. I remember like that. Okay. Mutisch. I told my wife, you should be brave. Yeah, you should be courageous. Yeah, naturally. So what is the opposite of mutig? Feigling, sir. Feigling. Feigling will be Google. an adjective. It's a noun. It will become a noun. I want an adjective here. Brave and cowardly. Feige. Feige as an adjective with a small f, yes. Okay. Absolutely correct. Feige. F-E-I-G-E. Mutig, feige. And what do you call a coward? The person feigling. Feigling. Genau. Gut, Umar. Das ist der Feigling, a coward. Und Mut, der Mut, courage. Man muss immer mutig sein. Man muss den Mut fassen und mit Deutsch kämpfen. Ja, besonders während lernen wir Deutsch oder während wir sprechen Deutsch mit einer Deutsche. Ja, da kämpfen wir dann gegen den Deutschen, nicht gegen die Sprache. Ja. Aber wir brauchen mutig. Wir brauchen Mut. 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 Also dann kommt ein Nomen hier. We need courage, not courageous. See, after need you'll need an adjective. Noun, not an adjective. Ne? I need, okay. Mut. Okay. Der Mut. So, gibt es sonst noch Fragen?
Any questions? Any questions? Because the next item coming up is adjective declension. Oh, and we'll take this up tomorrow. Es gibt jetzt nicht genug Zeit, leider. For this also, I have a handout. Shall I send that to you, or you're okay with the table here? Bitte. I can send it to you, kein Problem. Ja, bitte schicken Sie. Ja, das mache ich, das mache ich. But are you familiar with the endings? Yes, sir. All of you, adjective endings? Oder sollen wir das ganz schnell morgen wiederholen? Es ist besser. Ja, das ist Ich besser. denke, das ist weiß, aber es ist besser, wenn wir eine Wiederholung machen. Ihr macht mich sehr viel Arbeit. Tut mir leid, ich Aber habe keine andere Weg. Aber das ist keine Klage. Das ist wirklich ein Vergnügen, mit euch allen zu arbeiten. Vielen So, Dank. Das ist ein Vergnügen. Was bedeutet Vergnügen? Das Vergnügen. Vergnügen? Nee? Das macht mir Bitte buchstabieren. Freude. Nee? Ah, Vergnügen, buchstabieren. Okay. Das mache ich hier. Ja. Ah, wer ist das? Vergnügung. Ja, die Vergnügung. Vergnügen. Die Vergnügung, Delight or Pleasure. Das ist eine große Vergnügung. It's a great delight, it's a great pleasure. Die Vergnügung, das vergnügt als Verb. Das vergnügt gives me pleasure, delights me. Das macht mir Freude, gives me joy. So, es gibt verschiedene Alternativen, verschiedene Optionen, mit denen man den gleichen Satz ausdrücken kann. Wir lernen nicht nur im Buch oder aus dem Buch, wir lernen auch außerhalb des Buches. Ja, die Sprache steht nicht nur im Buch. So. Keine Fragen mehr? Ja, das muss ich mal mir notieren. Already there was a mail with some 12 questions from Uma yesterday. So Yeah, I saw that, and it's really very nice of her to share those questions with all of you. Would you like to add to those questions? Anybody? Feel free to add to that questions, that list. Yeah, I forgot to put the free word, sir. I just put the please feel and I forgot free to add questions, more questions. If there are more, you add more. Yeah. Sir, relative zats. Revision. Okay. Yes, sir. I will be doing that very soon. Danke, sir. I'll be doing that very soon. Don't worry. It's coming up as a topic. I'll be doing that. Aber wenn ihr wollt, dass ich dann nicht der Reihe nach gehe, das kann ich auch so machen. Do you want me to jump lessons and do that? I can do that also. Wir können mit dem Syllabus auch so arbeiten. Je nach Wunsch. Wir machen entweder der Reihe nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in a series, in Sequenz, oder wir können auch ein grammatisches Thema auswählen und nur das behandeln und dann die Lektion, wie ihr wollt.
Sir, yesterday Grammatik Danach Kursbuch, Sir. Ja, das kann auch sein, aber dann kommt diese Grammatik nicht der Reihe nach im Kursbuch. In the book, then the grammar will not be in the sequence that you want it explained. Yeah. So, Relativsätze zum Beispiel kommen in Lektion 7. Like, sir, that day you took a text and you explained us everything. Like in a sentence, you explained us accusative, dative, article, pronoun, everything together, sir. That was the first time we are learning like that. So that is good. That's good for us. You can. Oh, you enjoyed that, is it? Yes, sir. Yes, Okay. definitely. Okay. Exactly. Your flow is The place very of the fine for us, accusative, right? dative. Yeah, no That's problem. We'll do it that distinction. way. We can do it again. That's also there in the book, by the way. Yeah. We follow your style, sir. We don't want. That's there in the book also. Okay, fine. Yes. Don't panic. It's there in the book also. I'll show you that. Yeah. Fine. Then I'll send you the Adjective Deklination. Diese Liste, diese Tabelle. Und das kann auch ein Problem sein, aber hier gibt es auch einen kürzeren Weg, die Deklinationsformen zu lernen. Ja, einen kürzeren Weg. Was bedeutet das, einen kürzeren Weg? Shortcut. A shortcut way? Yes. Shortcut way Yes. too. Ja. Und das erkläre ich dann euch morgen.